Very good evening, Sania. So, they are just joining. So, just we'll wait. On 8 o'clock is our usual time forecast. Akbar, good evening. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്തൊന്ന് join ചെയ്യാൻ പറയാം. Sir, ഞാൻ പറയാനാണ്. Good evening, Lijina ma'am. Good evening, Shamil. Good evening. Good evening, sir. അതില് 9:30 ടൈം ഉണ്ടേ. അയ്യോ, ഞാനത് തെറ്റി. ഞാനെന്നറിയോ, ദുബായിൽ നിന്ന് ടൈം എടുത്തപ്പോഴേ ആദ്യം ദുബായിൽ 8 മണി എടുത്ത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ടൈമിൽ മാറ്റിയപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിയതായിരിക്കും. സോറി. HP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൂമില് പേരുണ്ട്. Can I get his name? Good evening, Amal. Good evening, sir. Good evening, good evening. Just good evening, Lijam. Actually, we'll just start by 8. We'll just wait. Great. So, good evening. Good evening to all. We are actually I'm ANITH, the chartered accountant by profession. I'm sitting here in UAE right now, and UAE is going on a real transitional phase. വലിയ ചേഞ്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, and ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ അത് ഡയറക്ട്ലി ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And to be very frank, we are not able to meet the demands of the people. ഞാൻ ഇവിടെ കൺസൾട്ടിങ് ഫേം നടത്താണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലയൻസിനെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. Because there is a huge demand, especially some chartered accountants are also there in this firm, in this course. There is a huge demand, and there is a huge scope also, potential, especially after the coming of corporate tax. Corporate tax ശരിക്കും UAE-ലെ എന്നിട്ട് പറയുക ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന് has greatly changed because compliances has to be done now. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വേറൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ AML money laundering cases and its non-compliances are coming very big. Jewelry,
ഒരു ജ്വല്ലറി നടത്തുന്ന ഒരു സെക്ടറിൽ they have to now know the source. അപ്പോൾ അവിടെ ജ്വല്ലറി മേടിക്കാൻ വരുന്നവരെ 50,000 ദിർഹത്തിന് മേലെ 55,000 ഐ തിങ്ക് 55,000 ദിർഹത്തിന് മേലെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരെ സോഴ്സ് അവരറിയണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡോക്യുമെന്റഡ്. ഈ മേടിക്കാൻ വരുന്നവര് UAE ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് അവരെ സെർച്ച് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണോ? UN ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, UN പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് നടത്തുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ്. അവരെ ഇതിലോട്ട് നടത്തുന്നതാണോ? പൊളിറ്റിക്കലി എക്സ്പോസ്ഡ് പേഴ്സൺ ആണോ? അങ്ങനെ കുറെ കംപ്ലയൻസസ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ നൗ. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു, ഹി ഹാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോർ മണി ലോണ്ടറിങ്, AML എന്ന് പറയാം, ആന്റി മണി ലോണ്ടറിങ് ലോ. പക്ഷെ പോളിസി ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ട്രൈറ്റ് അവേ 50,000 ദിർഹംസ് ആണ് ഫൈൻ ദേ ഹാവ് ലെവീഡ്. സോ ദ ഫൈൻ, ഇതൊന്നും UAE ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലയൻസസും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് റീസെന്റ്, വെരി റീസെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ കമ്മിങ് അപ്പ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ഹ്യൂജ് സ്കോപ്പ്. ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് has some exposure in anti-money laundering law. എന്തോ ഒരു കോഴ്സും ഉണ്ട്, CAP എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് CAM എന്നാണ് പറഞ്ഞ സർട്ടിഫൈഡ് ആന്റി മണി ലോണ്ടറിങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ കോഴ്സും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി there is a big scope here in UAE. I am telling about anti-money laundering law perspective. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ചസിന് കുറെ പേർക്ക് ഫൈൻ വന്നു. നമ്മളെ നാട്ടിൽ RBI ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടന്ന് ബാങ്ക്സിന് ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ NBFCക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യണ പോലെ they have also started now if you don't comply with anti-money laundering law. So it is one of the big sphere which is coming up in UAE. അതിപ്പോ ഒരു എല്ലാവർക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് ആന്റി-മണി ലോണ്ടറിങ് ലോ. നമ്മളെ നാട്ടില് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനെ ആന്റി-മണി ലോണ്ടറിങ് ലോയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനെ മാത്രല്ല, ഇവിടെ അക്കൗണ്ടൻസിനെ പോലും, accountants is also coming under anti-money laundering. Okay, so ഞാനിപ്പോ ഇതിന്ന് മാറിയാണ്, പക്ഷെ that is also a very good scope now in UAE. And definitely I'll tell you, it's a very right time to, if you are seeking some job or planning to start some consultancy, it is a very right time to do this thing in UAE right now. And now coming back to topic, we will be discussing about UAE corporate tax. Okay, UAE corporate tax has started, അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് from 1st June 2023. It has started from 1/6/2023, അതായത് 1st June. അപ്പൊ we are almost 2.5 months into the corporate tax era. അപ്പൊ അതില് ഒരു ത്രസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, the thrust which they have given is IFRS has to be mandatorily followed in UAE right now. അതായത് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുക? നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക, we will be calculating back from our net profit. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്ന് ചില അഡീഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ചില നമ്മൾ ചില എക്സ്പെൻസ് അലൗ ചെയ്യും, ചിലത് ഡിസലൗ ചെയ്യും, ചിലത് ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് we will be coming to taxable profit. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസ് എന്താണ്? ഇതിന്റെ ബേസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. So how will you arrive at the accounting profit? For accounting profit, UAE has through a cabinet decision has told IFRS has to be followed for corporate tax purpose. അപ്പൊ IFRS അല്ല, ക്യാഷ് ബേസിസിൽ അക്കൗണ്ടിങ് നടത്താം 3 million ടേൺ ഓവറിന് അടിയിലുള്ള. പക്ഷെ no business will do cash basis accounting because VAT വന്നപ്പോ വാറ്റിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ റൂൾസ്, കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ക്യാഷ് ബേസിസ് അക്കൗണ്ടിങ് is not practical. Otherwise we will have to have 2 batches, അല്ലെ? രണ്ട് തരം അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, ക്യാഷ് ബേസിസ്
for corporate tax, VAT accounting, VAT in വേറെ രീതി. So it's not practical. So people has to come to IFRS now. So knowledge of IFRS is mandatory. It's very relevant and mandatory now to be working as a finance person in UAE. എന്നുവെച്ചാൽ IFRS നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഡെപ്തിൽ IFRS അല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. റീവാലുവേഷൻ വന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യും, നമ്മളെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാസ് ടു ബി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗെയിൻ. ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കൊരു US ഇപ്പൊ UAE അറിയാലോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, പല കറൻസിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ബിസിനസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ അങ്ങനെ 10% മാത്രമാണ് ലോക്കൽസ് ഉള്ളൂ, ബാക്കി 90% ആർ എക്സ്പാഷ്യേറ്റ്സ്. അപ്പൊ അവര് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, US നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്. സോ ദീസ് ഓൾ ഡിഫറെന്റ് കറൻസീസ് ആർ ബീങ് ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ഹിയർ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സെയിൽ നടത്തി US ഡോളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോയിൽ നടത്തി, 31st ഡിസംബർ ആയപ്പോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗെയിനോ ലോസോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം ആസ് പെർ IFRS and how it has to be taken into corporate tax purpose. So അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്രക്സ്, if you want the crux is corporate tax law cannot stand alone right now. The backbone for corporate tax will be IFRS, and yeah, so IFRS it will be coming to corporate. From IFRS we will get the accounting profit. From there we will do our this taxable profit. So idana idinte basics ulladu. So what we will be doing is we will be covering corporate tax in depth. UAE it's not so complicated like ഇന്ത്യയിലുള്ള പോലത്തെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നല്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ it is little complicated, especially with transfer pricing. ഇവിടെ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ UAE കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ, ഇൻകം ടാക്സ് ഇല്ല. ഓക്കെ, the income which you are arriving out of salary is still not taxable in UAE. Only business profits are taxed. Okay, അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ്, ഞാൻ അതിൽ പാർട്ട്ണറാണ്. ഓക്കെ, ഞാനപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈ സാലറി കാണിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക, എൻ്റെ കയ്യിൽ ടാക്സിബിൾ ആവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസിനൊക്കെ സ്പെസിഫിക് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് നോർമലായിട്ട് ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സാലറി ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസും കുറച്ച് ഡിഫറൻസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദെൻ നോർമലി ഇതാണ് ബേസിക്കലി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് IFRS ഫോർ ഡിഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ IFRS ആൻഡ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്, എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ IFRS പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കില്ല കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെഡറൽ ഡിഗ്രി ലോ ആണ്. അതായത് UAE ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന UAE പേര് തന്നെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ആണ്. ഇവിടെ 7 എമിറേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ പണ്ട് ഓരോ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അബുദാബി, ദുബായ്, ഷാർജ, അജ്മാൻ. ഓക്കെ, ഇവരെല്ലാം കൂടി യൂണിയൻ ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ, യൂറോപ്പൊക്കെ യൂണിയൻ ആക്കി അതുപോലെ ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് 2 തരം ലോ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫെഡറൽ ലോ. ഫെഡറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ UAE മൊത്തം ആ ലോ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും. അത് കൂടാണ്ട് എമിറേറ്റ് വൈസ് ലോ ഉണ്ട്. ദുബായ് പോലീസ്
അത് ദുബായിൽ പോലീസിന്റെ IPC സെക്ഷനും UAE അബുദാബിയിലെ IP സെക്ഷനും വ്യത്യാസമാണ്. അവിടെ അബുദാബി പോലീസാണ്, ഷാർജ പോലീസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഹെൽത്ത് കെയർ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയാണ്, ഷാർജ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ഒരു അംബ്രല്ലയുടെ അടിയിൽ ഒരു ലോ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെഡറൽ ഡിക്രി ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെഡറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലോ ഈസ് അപ്ലൈ ടു എവറി പാർട്ട് ഓഫ് UAE, സെയിം ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ അല്ലാണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഇപ്പൊ കസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റംസ് ലോ എടുത്ത ദുബായ് കസ്റ്റംസിന് ഒരു ലോ ഉണ്ട്, ഷാർജ കസ്റ്റംസിന് വേറെ ലോ ഉണ്ട്, അജ്മാൻ. സോ കസ്റ്റംസ് ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് ലോസ്, വേറെ ലോക്കൽ ലോസ് ഉണ്ട്. ഫെഡറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓവർ UAE ഒരൊറ്റ ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ UAE കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഈസ് എ ഫെഡറൽ ലോ. ഇറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ, ഫെഡറൽ ഡിക്രി നമ്പർ 47 is the number, Federal Decree number 47 of 2022 is the law which has been published. അതാണ് ലോ ആയിട്ട്, അതായത് ഫെഡറൽ ഡിക്രി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക. ഫെഡറൽ ഡിക്രി നമ്പർ 47 2022 deals with the corporate tax provisions. ഇത് ഫെഡറൽ ഡിക്രി ലോ ഉണ്ട്. ലോയിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോയിന് ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഇറക്കും. ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ലോയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഗവൺമെന്റ് ഓർ ക്യാബിനറ്റ് മേ ഡിസൈഡ് സ്മോൾ ബിസിനസ് റിലീഫ്, അതായത് ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് റിലീഫ് കൊടുക്കാൻ ക്യാബിനറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക വിത്ത് എ ലിമിറ്റ്. ആ ലിമിറ്റ് ലോയിൽ പറയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മൊത്തം എല്ലാ എമിറേറ്റിനെയും കൺസെന്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വേണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. അവിടുത്തെ സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഉണ്ടായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവര് ലോയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിമിറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യില്ല. അതിനൊക്കെ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, അവര് ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷൻസ് കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് അവര് മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഡിസിഷൻ പറയും ആസ് പെർ ഈ ഫെഡറൽ ഡിക്രി ലോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലോസ് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്മോൾ ബിസിനസ് റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ 3 million ആണെങ്കിൽ 3 million ടേൺ ഓവർ ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ വായിക്കേണ്ടത് UAE കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലോയിൽ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഫെഡറൽ ഡിക്രി ലോ ഉണ്ട്, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 എണ്ണം കൂടി വായിച്ചാലാണ് you will be coming to thorough with UAE corporate tax. Now I'll just tell, if you go into Google, screen കാണുന്നുണ്ട്. Okay, if you just type Ministry of Finance UAE. Yes, Jino. Yes, Jino. Korean choicholu. We can discuss. Oh, no, I can see the screen. That's it. Okay, fine. So this is the Ministry of Finance. Everywhere if you see, it's corporate tax only. So ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ policies and regulation, you can see corporate tax. And here is the federal decree law on the taxation of corporation and businesses. It started from 1st June 2023. ഇവിടെ അങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത law, you can get it law, and there is a very good FAQ.
There are 151 questions in this FAQ. What is corporate tax? Who and all has to do that? It's a very good FAQ. Refer here. I can also share it with you. This one. Then there is one explanatory guide. This is explanatory guide. This is explanatory guide for Federal Decree Law number 47 on the taxation. This one, and either issued on 12th May 2023. The explanatory guide, and it's also very good. And there is also some FAQ here. This we can click. It will come back to this one. See, corporate tax. What is the scope? This is very good. Natural person, natural person, jurisdictional person, who is jurisdictional person, how partnerships are taxed here, how trust, family function, foundations are this thing, investment funds manager, branches, how it is taxed, foreign persons, how it is taxed, global income taxable only which income which is accruing in UAE is adu matrana taxable aayittulladu, taxable income, deduction, transfer pricing. This is a very big area, especially I think some chartered accountants are there. If you have mastered in transfer pricing, it's a very good opportunity now to come, because we are doing a transfer pricing work for Fujairah International Airport. Okay, so the fees and all is very high. They are not aware. And India pala companies UAE transfer pricing pala companies Bombay chartered accountants they are doing the work and then going back. Okay, so if transfer pricing is applicable to now almost every organizations right now. And losses, tax credit, നമുക്ക് വേറെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. Free zones and designated zones, whether we can get some relief or anything. So see, this is a very good questionnaire. Sector wise also on the oil and gas sector what are the financial records which you should maintain, administration, and pillar 2. So 209 questions in the EFAQ. So those who are interested can definitely go through on this one, and it is very much self-explanatory, and I can share the link also in the group. I'll put SKCU. It's not coming. Anyway, I'll share it with okay. Okay, I have shared in the group. So idana namukku basic aayittu what I have to tell regarding this corporate tax introduction. Now we will go into the subject. So we have made studied, analyzed all the provisions, and I have made some presentation, and I think it will take almost more than a week, at least a week, to cover the corporate tax in detail. So we will and I want the class to be very interactive, because practical situations discuss here, എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് ഫേസ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം ചോദിക്കുന്നത്, we will discuss, and then we will go slowly, and
At the end of the class, I want everyone to have a firm grip on corporate tax. നാളെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെർട്ട് ആവാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് when you can come here and company നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ at least the basic things you should be able to answer. So this is, so just see. Sorry, ഞാനിവിടെ okay. So we will be covering registration, who has to register now for corporate tax, what is the time limit, whether there is any relief for natural person, whether there is any relief for small business relief. So we'll be covering all these things in this one. And just നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇത് ചോദിക്കാം, നമുക്കൊരു ഈസി. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം 1/6/2023 അല്ല, UAE കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1st June 2023 ആണ്. സോ പല ബിസിനസ്സുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ജനുവരി ടു ഡിസംബർ ആണ്. മൈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഈസ് ഫ്രം ജനുവരി ടു ഡിസംബർ. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ 1st June കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഹൗ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു, എങ്ങനെ ഞാൻ ബുക്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ പീപ്പിൾ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വറി ഓൺ ദിസ് തിങ്. സോ നിങ്ങളൊരു ഒപ്പീനിയൻ എന്തായിരിക്കും? Can anyone tell? This is, say for example, see Emirates Airlines UAE Emirates Airlines in the financial year is from April to March. അവർക്ക് വന്നിട്ട് ജൂണിൽ is the corporate tax is coming. ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ മെയ് it is of non corporate tax part. അതിനുശേഷം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ടഫ് അല്ലേ? നമുക്കത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാം, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാം, അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ UAE ഗവൺമെന്റ് ഡിക്രി ലോയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് it is for the first financial year. Corporate tax starts on the business from the first financial year after 1st June. അതായത് 1st June ശേഷം എപ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ജാൻ ടു ഡിസംബർ ആണെങ്കിൽ UAEയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്സ് പകുതി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ശരി, ജൂൺ 1st ശേഷം നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Jan 2024. So your corporate tax period only starts from Jan 2024. So if your financial year is from April to March, ജൂണിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്നത്? It is from April 2024. So your corporate tax starts from April 2024. Okay, so നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും 1st June UAE കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ജൂൺ. 1st June ശേഷം എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് UAE ആ കമ്പനിക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഓൾ ആർ ക്ലിയർ? Fine. Clear answer. I have a company incorporated on which has a financial year on October to September. എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക? October to September. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറ്റും. Year also. Year എഴുതണം. So Vishnuമായ is telling October 2023. എല്ലാരും ഇത് തന്നെയാണോ? ഇതിൽ തന്നെയാണോ?
Anyone has different opinion? Fine. It's perfect. It starts from October 2023. ഇനി യു എയിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് when we go for registration and all those things, നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, യു എയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ നോർമലി എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണത് ജാൻ ടു ഡിസംബർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിന്റെ സബ്സിഡറി, അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിനായിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഇവിടെ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവർ ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് ഫോളോ ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യനായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ. ബാക്കിയുള്ള മിക്ക കമ്പനീസും ജാൻ ടു ഡിസംബർ ആണ്. ഇവിടെ യു എയിൽ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ജാൻ ടു ഡിസംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ ഡു ആസ് പെർ യുവർ കൺവീനിയൻസ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലരും കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറാൻഡം ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറാൻഡം ഉണ്ടാക്കും. നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്, നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ മാറ്റണം, നമുക്ക് എത്ര ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറാൻഡം ഉണ്ടാക്കും. ആ മെമ്മറാൻഡത്തിൽ ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കമ്പനീസും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ, our financial year will start from the first day of incorporation to the next 365th day. അങ്ങനെ എഴുതാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 15 കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മെമ്മറാൻഡത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ 15th ഫെബ്രുവരി തുടങ്ങി അടുത്ത കൊല്ലം 14th ഫെബ്രുവരി വരെ. ഓക്കെ, ഇത് മെമ്മറാൻഡത്തിൽ എഴുതും. പക്ഷെ അവര് ഫോളോ ചെയ്യണതാ, അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ജാൻ ടു ഡിസംബർ. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളും ഇതുപോലത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് വി ഹാവ് ആൾസോ കം അക്രോസ്, ബിക്കോസ് ഇൻ മെമ്മറാൻഡം വി ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ, ബട്ട് ആക്ച്വലി ദേ ആർ ഫോളോയിങ് അനദർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ. അപ്പൊ ഇത് ദിസ് FTA നമ്മളിപ്പോ ജാൻ ടു ഡിസംബർ ഫോളോ ചെയ്യണത് നമ്മൾ നേരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ when tax authority comes later on and say show me the documents for selection of financial year, appo namma memorandum kanikkumba it can cause some issue alle avarku venengi adu namukku prashnaakum. So namma pala companies inde eduthu we have told them to amend the memorandum. Okay, to Jan to December aanengil Jan to December akan amend cheyan parayanam. സോ ദ തിങ് നമുക്ക് പറയുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു ഗോ ഇൻ ടു യുവർ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ദെൻ ബെറ്റർ അമെൻഡ് ദാറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്. ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് വരാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സാറേ ഇപ്പൊ ചില MOA ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പല കമ്പനീസ് ഈ MOA നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വിട്ടാലും ഇറ്റ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് അപ്രൂവ്ഡ്. കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ 1, 2, 3 കൊല്ലത്തിന് മുന്നല്ല, they have been incorporated very long ago also. So ചില കമ്പനീസിന് ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും MOA. അപ്പൊ അതിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, if it is blank, if it is nothing is mentioned in MOA, അതായത് MOA ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then Georgian calendar year has to be followed. അപ്പൊ Georgian calendar year എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Jan to December. അപ്പൊ ഞാനൊരു സോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഞാന് എന്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് MOA ഒന്നും വേണ്ടല്ല, ഞാൻ സോളായിട്ട് ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഗ്രിമെന്റ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് MOA ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ ഇഫ് MOA ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ MOA is silent on your financial year, then you will have to mandatorily follow Jan to December. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക്
ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ പോയി നമുക്ക് ജൂൺ ടു ജൂലൈ, ജൂലൈ ടു ജൂൺ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ then they have to follow financial year Jan to December. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it can be it's a recommendatory thing. ഞങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്താണ് ക്ലയൻസിന്റെ അടുത്ത് MOU പോകണം. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഒന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. What they have told is they have told from the first financial year starting from 1st June 2023. So that I think all are clear. So in this case, ZLLC's financial year is from April to March. So corporate tax starts to them from April 2024. എന്നുവെച്ചാൽ ജൂൺ കഴിഞ്ഞ് അല്ല, ഏപ്രിൽ 2023 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജൂൺ 2023 വന്നത്. So it starts from 1st April 2024. Now this is also ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് വരുന്ന ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഫൈനാൻസ് പേപ്പർ. സി കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ, what UAE federal decree law has mentioned is every person, every registered person, അതായത് every company incorporated in UAE has to register for corporate tax. Only relief is for natural person. Natural person എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sole establishment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യും. Natural persons and their turnover is below 1 million. 1 million ദിർഹത്തിന് അടിയിലുള്ള നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സസ് ഹാസ് ടു രജിസ്റ്റർ ഫോർ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. ഓക്കെ, അതില് അവർ കുറച്ച്, ഞാനിപ്പോ ഇതില് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് പറയാം, അതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അവർ പറഞ്ഞു. ഇവരൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട. ഗവൺമെന്റ് എൻറ്റിറ്റി, ഗവൺമെന്റ്, ഇപ്പൊ ദുബായ് പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് എയർപോർട്ടിന്റെ കാര്യം ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു. ദുബായ് പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി, ഇവരൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. ഇവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫീസ് മേടിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പൊ ദുബായ് പോലീസിൽ പോയാൽ എനിക്കിപ്പോ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചാർജ് ചെയ്യും. സോ വെദർ ദാറ്റ് ഇൻകം വിൽ ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. സോ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ടു നോ ഗവൺമെന്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സോവറിൻ ഫങ്ഷൻസ്, അതായത് രാജ്യത്ത് നടക്കേണ്ട സോവറിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ്സ് ഒന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, സോ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റീസ്, ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ UAEയുടെ മിലിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ സ്പേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തണം, സ്പേസിൽ പോകണം, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോർ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. So this is the registration. Every business except natural person having taxable income below 1 million needs to register. അതായത് every business, whether you are doing business or not doing business, if you are registered in UAE, you will have to register for corporate tax. Natural person has a relief. Natural person on the sole establishment, it should be an individual. To them, if it is exceeding 1 million, only they need to register. അല്ലെങ്കിൽ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട. 1 million എന്ന് പറഞ്ഞാലും it's not a big amount. So 1 million നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസിന് 1 million വരെ എക്സംഷൻ ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഹാസ് ടു മാൻഡേറ്ററി രജിസ്റ്റർ. ആൻഡ് വൺസ് യു രജിസ്റ്റർ, it is mandatory to file your corporate tax return. For filing your corporate tax return, you will have to have
financial statements. For financial statements, you will have to prepare the financial statements with IFRS. So idinakka ഇവിടെ businesses require finance persons because it's something additional to them. ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടില് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, സാറേ ഇതൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് വാസ് ദർ. ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റ് മാൻഡേറ്റ്? ഓഡിറ്റ് ഇപ്പൊ ഇഫ് വി സി യുഎയുടെ ദുബായിയുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ ലോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ LLC കമ്പനി ഹാസ് ടു ഡു ഓഡിറ്റ്, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടില് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ MCA ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യും. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലോസും ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കൈ വെക്കാം. സോ പീപ്പിൾസ് വെർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി ഓഡിറ്റ്, നത്തിങ്. ഓഡിറ്റ് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ആരായിരുന്നു? ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബാങ്കുമായിട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ ഓഡിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് കമ്പനീസിന് പല ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അവര് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലാത്ത SME സെക്ടേഴ്സ്, very less persons were under preparing financial statements. And ഇപ്പോൾ VAT 2018 വന്നാലും VAT is entirely different from corporate tax. VAT എങ്ങനെയാണ്? VAT നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഒരു സെയിൽ ചെയ്ത് അതുമ്പോ VAT ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുമ്പോ VAT ഉണ്ടാവും. ആ ട്രാൻസാക്ഷനുമുള്ള ടാക്സ് ആണ് VAT. Indirect. Corporate tax അങ്ങനല്ല. Corporate tax is a tax not on a single transaction. It is on all your transactions in that financial year. Okay, so it's now mandatory. Books of accounts has to be maintained. So this is the scope. Every company has to register now for corporate tax except sole establishments. Now I'll come back to Fujairah Airport where we are doing. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് Fujairah Airport, it's a 100% Fujairah government owned airport. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ and their management is also of the opinion that അതൊരു സോവറിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതായത് അവിടുത്തെ എന്തോ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതിന്റെ അടിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ, ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രാവൽ, അതിനൊക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മാൻഡേറ്ററി ഫോളോ. പക്ഷെ അവർക്ക് പല ഇൻകംസ് വേറെയാണ്. Fujairah എയർപോർട്ടിന് അവരെ ബിൽഡിങ്ങിന് അവർ KFCക്ക് സ്പേസ് ലീസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ KFC അവർക്ക് ഇൻകം തരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അതുപോലത്തെ കുറെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിന് അവർ ഇൻകം ലീസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട്. Whether these incomes also will be treated as sovereign function? No. So there is a huge scope. That is a very difficult thing, how we have to apportion this thing. നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് ഒരാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഫുജിറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ഫീസ് ഉണ്ട്. ആ ഫീസ് we can say that it is because of international transportation they are collecting. പക്ഷെ KFCയുടെ മേടിക്കുന്ന റെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന റെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ കുറെ ഇൻകംസും അല്ലാണ്ട് അതർ ഇൻകംസും ഉണ്ട്. സോ then how we will bifurcate this? ആ ഇൻകത്തിന് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് വരും. സോ how we will bifurcate? എങ്ങനെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം? സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ എപ്പോഴാണോ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ അവര് ടൈം ലിമിറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടുഡേ ഓർ ടുമാറോ ഓർ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ. ദാറ്റ് ഐ ടേക്ക് യുവർ ടൈം. വി ഹാവ് ടൈം അപ് ടു corporate tax return. You will have to take registration before corporate tax return. Now certain categories has been exempted. Like exempted categories I will tell. Basically it is this government departments, അല്ലെങ്കിൽ government
കൺട്രോൾഡ് എൻറ്റിറ്റി ഇവരൊക്കെയാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ക്രൂഡ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, അതായത് യു എയിൽ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ഫ്രം റോയൽ ഫാമിലി ആണ്. നോ ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് റോയൽ ഫാമിലിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ലോയിൽ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി ഐദർ ബി an individual ആണ് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലീഗൽ പേഴ്സൺ. അത് ഞാനാവാം, ഇവിടുത്തെ എമിറാത്തി ആവാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രം റോയൽ ഫാമിലി. There is nothing special treatment written in UAE corporate tax law for royal families or anything like that. So natural person can be any individual. Okay, it can be expatriates or it can be matlab the people who are there in UAE anywhere. Okay, so now certain categories has been exempted from registration. Certain categories എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾഡ് എൻറ്റിറ്റീസ്, അതുപോലെ ചാരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് UAE ഗവൺമെന്റ് പറയണ ചാരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അവരിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മേ ബി എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം രജിസ്ട്രേഷൻ. ഫെഡറൽ ഡിക്രിയിലൂടെ അങ്ങനെ പറയും. ഏതൊക്കെ ചാരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ സർക്കുലർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ അറൌണ്ട് 150-160 charitable organizations which has been given the exemption from registration. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ കുറെ കണ്ടീഷൻസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്ത പലർക്കും has to mandatorily register for corporate tax. ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay, now let us take one practical example. Yeah, പറഞ്ഞോളൂ. അവിടെ എവറി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാരന് പോയിട്ട് അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ 1 million dirhamsന് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ അല്ല. അല്ല, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ലീഗൽ സ്റ്റെപ്സ്? ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈസൻസ് വേണം, ലൈസൻസ് എടുക്കണം, അതായത് കമേഴ്ഷ്യൽ ലൈസൻസ് എടുക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണോ ചെയ്യണത്? നിങ്ങൾ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് എടുത്തിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ. പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ ഫോമിങ് എ 1 person കമ്പനി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ നാട്ടിലുണ്ട് 1 person കമ്പനി, അതുപോലെ UAEയിലും 1 person കമ്പനി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. 1 person കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ, അത് ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയി. അതായത് നമ്മളെ ലൈസൻസിൽ സോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതും. ആ സോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് 1 million മേലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് പകരം ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് 1 person കമ്പനി, then it is not a natural person, it is a legal person. എന്ന് വെച്ചാൽ ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ കമ്പനിയും നാച്ചുറൽ പേഴ്സണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിൽ ലയബിലിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ്, whereas in natural person liability ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് വരിക. So 1 person company can this way. And now there is an interesting thing. See, natural person having taxable income below 1 AED 1 million. Okay, ഞാനൊരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആണ്. എൻ്റെ 2023 ഇൻകം 2 million. എൻ്റെ 2024 ഇൻകം 0.8 million. 1 million അടിയിൽ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം? അതായത് ടാക്സബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, എല്ലാരും ഈ ആൻസർ ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് 2023 I have an income of 2 million. In 2024 I have an income of 0.8 million. So whether I should register for corporate tax?
Sorry. Any other answer? അമലിന് ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ടാണ്. സാനിയ പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, നസീം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. എന്താണ് കാരണം? Can anyone say the reason also? Sir, once അത് 1 million above ആയതല്ലേ? അല്ല, 1 million ഏത് കൊല്ലത്തായത്? 2023-ലല്ലേ? അതെ. 23-ൽ അവർ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ട്? അതായത് അമല് പറഞ്ഞതാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കറക്റ്റ്. ബിക്കോസ് നാച്ചുറൽ പേഴ്സന്റെ ടേൺ ഓവർ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് 2024-ലാണ്. അൺലെസ് നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ വേറെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി റിമോട്ട് ചാൻസ്. നോർമലി നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ജാൻ ടു ഡിസംബർ ആയിരിക്കും. സോ നാച്ചുറൽ പേഴ്സന്റെ ടേൺ ഓവർ ഹാസ് ടു ബി ലുക്ക്ഡ് ഇൻ 2024. അതുകൊണ്ട് തന്നെ UAE ഇപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ. ബിക്കോസ് പാസ്റ്റ് ടേൺ ഓവർ അല്ല, ആഫ്റ്റർ January 2024, if your turnover exceeds 1 million, then only you need to register. പിന്നെ സാനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ 2025-ല് 0.8 million ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും you don't have any risk. ഫസ്റ്റ് ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമാണ് 1 million. അതിനുശേഷം if it comes down to 0.8 million, അതിന് എത്രയാണോ ടാക്സ് വരുന്നത് you will have to pay. Okay, I have one. Okay, സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ അല്ല, ഇപ്പൊ സാധാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് അല്ലല്ലോ. അവർക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ല, അവരെന്തായാലും ഫയൽ ചെയ്യണം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കിട്ടാൻ. അപ്പൊ ഈ 1 million dirhamsന്റെ ബിലോ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക്. എന്തായാലും 1 million ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളത് ആകെ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസ് മാത്രമേ. ഓക്കെ. മറ്റൊരു ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ദേ ഹാവ് ടു രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. any other query? നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. Okay, so natural person the turnover has to be looked into the 2024 turnover basically. So natural person നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ്. It can be resident or non-resident. Need not register whose total turnover derived does not exceed 1 million. 1 million ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ he need not register. ഇതില് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അപ്പൊ എനിക്ക് സാലറി ഇൻകം 1 million മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അടക്കണമെന്നോ? They have specifically excluded wage and salary will not be, even if whatever be the salary. ചില ആൾക്കാർക്ക് 1 million ഒന്നല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ സാലറി, they also need not register. So wage and salary will be excluded from corporate tax. And if എനിക്ക് 1 million മേലെ സാലറി ഉണ്ട്, എനിക്ക് അതർ ഇൻകം ഉണ്ട്, രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം 1 million ആക്കേണ്ടത്. നോ, വേജ് ആൻഡ് സാലറി ഒരു ഭാഗത്തും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. 1 million ഇതിലും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിലും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. നൗ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താണ് വേജ് ഓർ സാലറി? ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേജിനും സാലറിക്കും ഇൻകം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പല ബിസിനസ്സുകളും എന്ത് ചെയ്യും, ഓണേഴ്സിന് സാലറി കൂട്ടി കാണിക്കും. എൻ്റെ അടുത്തൊരു ആള് വന്നിട്ട്, അറബി കമ്പനി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ എൻ്റെ ഡോട്ടർ ഉണ്ട്, ഡോട്ടർക്ക് ഞാൻ 50,000 ദിർഹംസ് ഞാൻ മന്ത്ലി സാലറി കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഫൈൻ, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ ഡോട്ടറിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ? Daughter has studied up to 10th. Is she devoting any time in the company? No, she will be in the house only. So that cannot be construed as salary.
അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ കയ്യിലല്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ ഡിഡക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സാലറി എക്സ്പെൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാലറി when we want to claim as deduction, it has to be genuine, it has to be linked with your skill, expertise and all, especially owner salary അല്ലെങ്കിൽ officer salary ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ you will have to be very careful, otherwise it can be treated as it cannot be treated as salary, and it will not be allowed as a deduction. Personal investment income. This is ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗോൾഡ് ബോൺസ് ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബിറ്റ് കോയിനിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേടിച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആസ് എ പേഴ്സണൽ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആസ് എ പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഞാനത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കത് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് എവർ ഇൻകം accruing on the personal investment is also exempted from corporate tax. ഇത് നാച്ചുറൽ പേഴ്സണ് personally investment income is being excluded from corporate tax. Then is one of the big one, real estate investment income. Whatever natural person is having real estate income, it is exempted from corporate tax. അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ദുബായില് അതൊരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഈ അയാൾക്ക് എൻ്റെ അറിവില് ആളുടെ വാറ്റ് ഞങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൾക്ക് എൻ്റെ അറിവില് 130 ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് ഇവിടെ പലയിടത്തും, ഇവിടെ UAE ഉള്ളിൽ. So whatever income which he is deriving out of renting that building, it will not be taxable. So real estate income for a natural person is exempted from UAE corporate tax. എന്താണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിനെ സെയിൽ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വിൽക്കുക, നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ റെന്റിന് കൊടുക്കുക, സബ് ലീസിന് കൊടുക്കുക, ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ. മത്ലബ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻകം. ആൻഡ് ഇതിനൊന്നും ടാക്സും ഉണ്ടാവില്ല, ഇതിനൊന്നും 1 മില്യന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും. Sir, I am new to GCC VAT, joining the class from today as a beginner, doing job training. എനിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ GCC സ്പെസിഫിക്കല് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇഷ്യൂസ് അത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇത്ര ഉള്ളൂ. അതായത് ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് GCCനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. ഇത് UAEയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലോ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻകം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് taxable in the case of individuals. പക്ഷെ അതേസമയം if it is UAE based VAT അല്ലേ സാർ നോക്കുന്ന? അല്ല, UAE VAT നമുക്ക് കവർ ചെയ്യും, പക്ഷെ നമുക്ക് we have subjects no UAE VAT corporate tax. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പറയോ? അല്ല സാറേ, ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് മറ്റെന്താണ് ഈ കോച്ചിങ് UAE ബേസ്ഡ് വാറ്റ് അല്ല നമുക്ക്, അല്ല GCC മൊത്തം വാറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല UAEയുടെ മാത്രമാണ്. അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഇത് UAE ഇപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഇവിടെ UAEയിലല്ല ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർമലി. വേറെ അറിവില് സൗദിയിലുണ്ടെങ്കിലും സൗദിയില്
it's little different. Our transfer pricing rules വ്യത്യാസമുണ്ട്, withholding tax വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. It's basically UAE ഇതാണ്. Okay, VAT കുറെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. എന്തിന്റെ UAE വാറ്റും GCC വാറ്റും തമ്മിൽ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബിക്കോസ് വാറ്റ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിഫൈഡ് വാറ്റ് എഗ്രിമെന്റ്, അവര് എന്താ യൂണിഫൈഡ് വാറ്റ് എഗ്രിമെന്റ് GCC എല്ലാം സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് UAE വാറ്റും സൗദി വാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒമാനിലെ വാറ്റും എല്ലാം. അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റലൊക്കെ അവര് GCC സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാറ്റ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലോ there is a huge difference between Saudi corporate tax and UAE corporate tax. Okay, അവിടെ ലോക്കൽ കമ്പനീസിന് സക്കാത്താണ്, 2% പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ്. നോൺ റെസിഡന്റ് കമ്പനീസിന് അതായത് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സിന് വേറെ ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ്. So that is different. And so now coming back to UAE corporate tax, natural persons in real estate, moon incomes, whatever be the amount, it will not be considered. Wage, salary, personal investment income, and real estate investment income. Either whatever be the amount, it will not be considered. It is fully exempted. And it will not be considered to derive at 1 million turnover also. Sorry, in a PDF share you. Yeah, share here. I'll definitely share. Don't worry, we will definitely share all these things. Now just see this question. Now what UAE has told is companies in the taxation. LLC നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യണം. ആരാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത്? പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാസ് ടു ബി ലിങ്ക്ഡ് ടു യുവർ പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലെ? പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അടക്കാൻ പറയാം. സോ ഗവൺമെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ up to 375,000 dirhams, up to 375,000 dirhams, the corporate tax rate is 0%. After 375,000 dirham, it will be 9%. മനസ്സിലായോ? അതായത് 500,000 ആണ് എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ടു 375,000 ഒരു 0% ആണ് എനിക്ക് ടാക്സ്. 500 minus 375,000, 125,000 ഇല്ല, ബാലൻസ്. On that I have to pay 9% corporate tax. Okay, അങ്ങനെയാണ് UAE കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. നമ്മളെ നാട്ടില് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റിലാണ്, അല്ലെ? 1000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലും we have to pay 25 or 30% corporate. 1,00,000 ഉണ്ടെങ്കിലും 25 or 30% corporate. I'm not talking about individuals, I'm talking about companies or partnership firm. ഇവിടെ അങ്ങനല്ല. ഇവിടെ every person has got a basic exemption, that is up to 375,000. There is no corporate tax rate is 0. There is no corporate tax. Corporate tax rate is 0. After 375,000, you will have to pay 9% corporate tax. Now, idonnu compute cheyan pattum. Let us assume ZLLC has taxable income of AED 600,000. So what will be the corporate tax payable? So it will be on 225,000, you will have to pay 9%. That is 600,000 minus 375,000. So you will get a figure 225,000. On 225,000, you will have to pay 9%.
Now, this is another important thing. Now, free zone company. I will come deep into free zone. എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. ഫ്രീ സോൺ, അതായത് UAE ഫ്രീ സോൺസ് ഉണ്ട്. ഫ്രീ സോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രീ സോൺ. അവിടെ നമുക്ക് പല നിയമങ്ങളും UAE മെയിൻലാൻഡിലുള്ള പല നിയമങ്ങളും അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഫ്രീ സോൺസ്. we are having lot of benefits. ഇപ്പൊ ലാബർ ലോ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്, കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. UAE മൊത്തം 50 ഫ്രീ സോൺസ് ഉണ്ട്, അറൌണ്ട് 50 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. അപ്പൊ ഈ ഫ്രീ സോൺസിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തുടക്കത്തിൽ there will not be any corporate tax for next 50 years. അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ക്ലോസ് ആണ്, there will not be any corporate tax. Okay, പക്ഷേ so they have to do justice അല്ലേ. നമ്മൾ അന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് then we will tell them no, we have to pay corporate tax, then that is not right. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രീ സോൺസിന് they have made in the law some law എന്തൊക്കെ പല ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് ഇല്ല, പല ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് ഉണ്ട്. that we will go in depth. അപ്പൊ അതിലെന്താ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രീ സോൺസിന് ഇൻകത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം, നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം. ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകത്തിന് 0% ടാക്സ് റേറ്റ്, നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകത്തിന് 9% ടാക്സ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഇപ്പൊ ZLLC നോക്കിയേ, ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം 200,000, നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം 400,000. അപ്പൊ നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരി 400,000-നല്ല ഞാൻ 9% അടക്കേണ്ടത്, അപ്പൊ 375,000 വരെ എനിക്ക് ടാക്സ് കിട്ടും, ബാക്കിയുള്ള 25,000-ന് ഞാൻ 9% അടച്ചാൽ മതി. ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഫോർ നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം you will have to pay 9% full. അവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, up to 375 എന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോൺസിന് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഫ്രീ സോൺസിന് ക്വാളിഫയിങ്ങും നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 0% ടാക്സ് റേറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആ കമ്പനി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ട് എവർ നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എയർപോർട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, എയർപോർട്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രീ സോണുള്ള ഒരു കമ്പനിയാന്ന് വിചാരിക്കുക, ആൾക്കാരെ ട്രാവൽ ചെയ്യണത് ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം, ക്വാളിഫയിങ്, പക്ഷെ അത് KFCക്ക് റെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം വിചാരിക്കും. അപ്പൊ KFCക്ക് റെന്റ് കൊടുക്കുന്ന നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകത്തുന്ന യു വിൽ ഹാവ് ടു പേ 9% corporate tax. അവിടെ നമുക്ക് 375,000-ന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ എ ഫ്രീ സോൺ കമ്പനി which is has opted for 0% corporate tax rate and which has both income, qualifying income അതിന് 0 ആണ്, എത്ര ഇൻകം കിട്ടിയാലും 0 ആണ്, there is no rate. പക്ഷെ നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകത്തിന് we cannot avail the benefit of 375,000. You will have to pay on whole 9% corporate tax. Fine, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇവിടെ 400,000-ന്റെ 9% നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് 375,000 മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് 25,000 അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്രീ സോൺ വിച്ച് ഈസ് യൂസിങ് 0% കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ഈ ഫ്രീ സോണിൽ എന്താണ് ക്വാളിഫയിങ് നോൺ ക്വാളിഫയിങ് കം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് we will be covering it. It's a complicated one also. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. അതായത് ഫ്രീ സോൺസിന് ക്വാളിഫയിങ്ങും നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നോൺ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകത്തിന് നമുക്ക് 375,000 ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനീസിനും we can go ahead for the 375,000. ഫൈൻ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Any doubt?
Okay. Okay, fine. Now just let us look at this. No, wait, just this will look little. Just look into this. ഷാർജ എന്ന് പറഞ്ഞ UAE ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. So ZLLC has annual profit of 84 million. Its branch has a profit of 5 million. Branch in India 83 million. Saudi Arabia 3 million. So നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടാക്സ് പേയബിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, so annual profit 4 million. നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ആനുവലി 4 million ഉണ്ട്. നമ്മളെ ബ്രാഞ്ചിന് 5 million ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? 5 million നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കാണുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിൻ ചാർജ് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ നോർമൽ കേസിൽ? Yes, it has to be added. Perfect. Now let us look into the other thing. Branch in India 82 million. ഇത് നമ്മളെ ബ്രാഞ്ച് ആണ്. സോ അത് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ. ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ നോട്ട് ഇൻ UAE. ഇത് ശരി, പക്ഷെ അത് ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് once you are a resident in UAE, അതായത് once you have a company registered in UAE, you are treated as a resident. Resident in global income tax apply. Global income എന്ന് പറഞ്ഞാൽ wherever the income is accruing, it is taxable. Okay, so branch in India നമ്മളെ ബ്രാഞ്ച് ആണ്, നമ്മളെ സബ്സിഡറി അല്ല. ബ്രാഞ്ച് ടാക്സബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ UAE അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് അവിടെ പോയിന്റ് ഇല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ്, നമ്മളെ കമ്പനി ZLLC is a resident. DTA and all will come. DTA and all will come. That we will cover into the DTA part. Appa branch in the we'll come now to the normal provisions. So branch in India 82 million ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it has to be added. Appa UAE corporate tax law il പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, see, when there is a branch outside UAE, you look into the jurisdiction whether that branch is taxed. അതായത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട. So in that country, what is the rate? If it is more than 9%, then it is exempted. If it is less than 9%,
then the branch income will also be taxable. ഇതാണ് UAE corporate tax law പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട്സൈഡ് UAE ഉണ്ടെങ്കിൽ we will have to look where it is incorporated. If it is incorporated in a country where the tax rate is more than 9%, അതായത് 25 ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ 25 ആണ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is more than 9%, then it will be exempted. But if it is incorporated in Kuwait, കുവൈത്തിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക, കുവൈത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഇല്ല, then entire income of Kuwait will be taxable. Or if it is incorporated in Mauritius or any other country where there is Mauritius tax ഉണ്ട്, but if it is incorporated in some other country where there is tax haven or no tax, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യണം. Now Jinu has asked DTA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോയ്ഡൻസ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരേ ഇൻകം തന്നെ രണ്ടോടത്ത് ടാക്സബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാവും. About DTA we will discuss in detail. UAEക്ക് ഏതാണ്ട് 106 കൺട്രീസിനായിട്ട് DTA ഉണ്ട്. But first let us understand the corporate tax provisions, then we will go with the DTA provisions. So normal conditions branch in the income, we will have to look into the jurisdiction and see where it is located. If it is more than 9%, then it will be exempted, or otherwise it will be taxable. Okay, now let us assume Saudi Arabia has a tax rate of 7%. Let us assume Saudi Arabia tax rate is 7% ആണെങ്കിൽ whether that branch will be added here, profit will be added. Yes, it will be added. Will your answer be different if Saudi Arabia has a tax rate of 7%? That is what we have discussed now. Now there are some other things like small business relief and all. So being this is the first class, we will not go in much depth. We can discuss it tomorrow if possible. So എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് വേണ്ടത്. So are you able to follow? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ GCC നെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം whether we need some introduction and then come to this thing, അല്ലെങ്കിൽ are you able to follow this thing? Because ഞാൻ ഇത് it has nothing to do with GCC സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല, ഇത് UAEയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലോയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ GCCയുടെ മാപ്പും അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത്. So any suggestions or anything? Okay, fine. So okay. ഷമീർ പറഞ്ഞു. ഇതിലെ ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് അത് നെറ്റ് കട്ടായി. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് അവൈലബിൾ അല്ലേ? ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബ്രാഞ്ച് ഏത് ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ആ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ടാക്സ് റേറ്റ് 9% അല്ലല്ലേ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്, 25% അല്ല ഇന്ത്യയിലെ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബ്രാഞ്ചിന്റെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. അതേസമയം ഇപ്പൊ കുവൈത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, കുവൈത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഇല്ല, അപ്പൊ അവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ച് 100% ടാക്സ് ആവും. Now some Jinu has asked GCC and GCC the presentation. Okay, GCC I'll just see whether I have a presentation on GCC. ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം.
1 minute. I'll give you a brief introduction of GCC and UAE also. ഇതാണ് GCCയിലെ കൺട്രീസ്. GCC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ. സോ ഇത് നമ്മളെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ കൺട്രീസും ഇവര് 6 കൺട്രീസ് കൂടിയിട്ട് ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കി, ഗൾഫ് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ. അപ്പൊ ഇവരെ മെയിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക, ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ. ഇതെല്ലാം ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് കൺട്രീസ് ആണ്. സോ ദേ വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു ബി വിത്ത് ഹാവിങ് സം സേ വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റ് and all these things. So GCC is basically Gulf Cooperation Council, and these 6 countries are part of the GCC: Saudi Arabia, Kuwait, UAE, then this Qatar, Oman, Bahrain. These 6 countries are GCC ഭാഗം. And if you see the map also, see this is GCC. So GCC ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം it is Saudi Arabia. Saudi Arabia is transforming very fast. നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിയോം സിറ്റി അല്ലേ? സോ നിയോം സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അൾട്രാ മോഡേൺ സിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ. ഏതാ? റെഡ് സീ ഈ ഭാഗത്ത്, സൂയസ് കനാലിന്റെ ഭാഗത്ത്. ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് അറൌണ്ട് 170 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ. It is coming, which is 40 lakh crore US dollar. 40 lakh US dollar, I think, is its investment. 40,000. I don't remember the correct figure, but it's a very huge investment. Full change the business landscape mottham. So you see, GCC ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം സൗദിയാണ്. GCC headquarters റിയാദിലാണ് headquarters. And then come Oman. Land area, if you see, Oman is the second largest by land area. Then you have UAE, then you have Qatar, Bahrain, Kuwait, and all are very small tiny nations, but they have huge wealth because of oil. Kuwait, you can see here, Kuwait. So idile പക്ഷെ economically നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ Saudi Arabia is the biggest one, because they have a oil is very huge there. Then economically second comes UAE, then third comes Qatar, fourth Oman, then Kuwait and Bahrain. So these are all everyone is dependent on oil. Appa idana GCC. And then you have this is the economic agreement. Now see, UAE എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you can see these are all the Emirates. ഈ 7 ഇത് പണ്ട് 7 princely states ആയിരുന്നു. You can see it's Abu Dhabi, Dubai. ഇവരൊക്കെ രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. ഷാർജയിൽ റൂളർ ഉണ്ട്, അജ്മാനിൽ റൂളർ ഉണ്ട്, റാസൽ ഖൈമ റൂളർ ഉണ്ട്, മുൽക്കൊയിൻ, ഫുജിറ. ഇവിടെ ഒക്കെ എല്ലാ റൂളേഴ്സും ആണ്. ഇവിടെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ആണ്. ആൻഡ് പക്ഷെ UAE എന്നുള്ള ഒരു യൂണിയന്റെ അടിയിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ബ്രോട്ട്. ആൻഡ് by, if you see here, next slide, you can see, see അബുദാബി ആണ് UAEയുടെ വലിയ ഭാഗം.
70% is Abu Dhabi. Abu Dhabi it is oil, and then second comes Dubai, third Sharjah by land area, Sharjah, then Ajman is a very small, then Quain, Ras Al Khaimah, Fujairah. Sharjah also has some part here. So idana UAE by economic power, Abu Dhabi is the biggest one. Abu Dhabi ആണ് UAE capital is Abu Dhabi city, and UAE ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബുദാബിയിലെ കിങ് ആയിരിക്കും UAE president. So when you see UAE president, it will be Abu Dhabi king, and prime minister of UAE will be the king of Dubai, ruler of Dubai. Dubai king ആയിരിക്കും prime minister, Abu Dhabi king ആയിരിക്കും president of UAE. Okay, so idana ചെറിയൊരു introduction UAE നെ കുറിച്ച്. I hope Jinu it's fine. Okay, so great for your patient hearing. So we can see on tomorrow if possible. I'll send the link by tomorrow evening. If it's possible, we'll have a class, or otherwise we'll do it on Monday. Okay, fine. Thanks. Appa ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് if anyone asks for feedback, just give this thing, because ഞാൻ പറഞ്ഞ feedback, if any improvement is required from my side, we'll do it, because frankly speaking, ഞാൻ practicing chartered accountant ആണ് for 11 years. I'm not a trainer or anything like that, but because of this course only, I'm just coming and presenting. So if there is anything, I also need to improve. അതുകൊണ്ടാണ്. Fine. Thanks very much.